Welcome to One Solutions. Today we have 6 exciting job opportunities. సో బిఫోర్ దట్ మన ఛానల్కి ఎవరైతే కొత్తగా వచ్చారో వాళ్ళు ఇక్కడ వాట్సాప్ ఛానల్ ఉంటుంది. వాట్సాప్లో ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి. మన వీడియోస్ చేయని కొన్ని జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తుంటాము. మీరు అవి చూసి అప్లై చేసుకోవచ్చు. అండ్ మోర్ ఓవర్ మన వీడియోస్ యూట్యూబ్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆన్లో పెట్టుకోండి. మేము వీడియోస్ పోస్ట్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫై అవుతుంది. దాన్ని చూసి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, లెట్స్ డైవ్ ఇన్ టు వీడియో. మన ఫస్ట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి డెలైట్ కంపెనీ నుంచి. డెలైట్ వాళ్ళు అనలిస్ట్ ఫ్రెంచ్ సపోర్ట్ అనే రోల్కి హైర్ చేసుకుంటున్నారు. సో క్వాలిఫికేషన్స్ వచ్చేసి ఎనీ బ్యాచిలర్స్ ఆర్ మాస్టర్స్ డిగ్రీ అండ్ 21, 22, 23, 24 బ్యాచెస్ కెన్ అప్లై. Excellent written, verbal, listening, analytical skills, knowledge of MS Office 2010 to 2013 including Outlook, knowledge of computer hardware and software, knowledge of operating systems like Windows 10 and Mac OS, knowledge of network and internet, work location Hyderabad, Bangalore. సో మీరు ఇక్కడ అప్లై బటన్ క్లిక్ చేస్తే మీరు డైరెక్ట్గా అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి WabTec కార్పొరేషన్ నుంచి. వీళ్ళు ఇంటర్న్ ఇంజనీరింగ్ అనే పొజిషన్కి హైర్ చేసుకుంటున్నారు. ఇది చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్. సో క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి ఎనీ బ్యాచిలర్స్ ఆర్ మాస్టర్స్ డిగ్రీ 2021 to 22, 23, 24 బ్యాచెస్ కెన్ అప్లై. షుడ్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ప్రోగ్రామింగ్ C++, జావా, పైథాన్. మీరు దీనిలో ఏది వచ్చినా మీకు చాలా బెనిఫిట్. షుడ్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ సచ్ యాజ్ AngularJS, JavaScript, etc. Possesses good understanding of RDBMS. Good knowledge on data structure algorithms is required. And work location వచ్చేసి బెంగళూరు. అండ్ నెక్స్ట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి మోటరోలా. వీళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ రోల్కి హైర్ చేసుకుంటున్నారు. క్వాలిఫికేషన్స్ వచ్చేసి ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ C++ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ Go లాంగ్వేజ్, సాలిడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ algorithm, data structures and object oriented programming concepts, familiarity with debugging techniques using GDB, GNU debugger and Valgrind, familiarity with network packet analysis using Wireshark, good knowledge on network protocols such as TCP, IP, UDP, excellent programming solving skills and analytical skills, strong communication and teamwork abilities. నెక్స్ట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి సైమన్స్ కంపెనీ నుంచి. అండ్ వీళ్ళు సిస్టమ్ ఇంజనీర్ అనే పొజిషన్ హైర్ చేసుకుంటున్నారు, మెయిన్గా ఫ్రెషర్స్. అండ్ క్వాలిఫికేషన్స్ వచ్చేసి ఫ్రెషర్స్ విత్ బీటెక్, ఎంటెక్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ and electronics engineering and diploma in electrical and electronics with relevant experience. 2021, 22, 23, 24 batches can apply. Shall have good knowledge of basic computer applications, specifically Excel, Word, PowerPoint, etc. Should possesses excellent interpersonal and communication skills, both verbal and written. Design engineering of control, production and automation systems or panels. Preparation of basic or detailed design documentation, control and production layout, bill of material and schematic preparations, configuration, architecture and required documentation as outlined in the project scope. And work location Gurugram. సో నెక్స్ట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి EY కంపెనీ నుంచి. వీళ్ళు కన్సల్టెంట్ .NET అండ్ యాంగులర్ ఫుల్ స్టాక్ ఇంజనీర్ రోల్కి హైర్ చేసుకుంటున్నారు. అండ్ క్వాలిఫికేషన్స్ వచ్చేసి ఎనీ బ్యాచిలర్ ఆర్ మాస్టర్స్ డిగ్రీ 2021, 22, 23, 24 batches can apply. Strong expertise on ASP.NET Core, MVC, Angular, TypeScript, SCCS, JSON. Strong knowledge of JavaScript, CSS3, HTML5, Angular, Material UI, Bootstrap, Flexbox. Nice to have experience in responsive web design using media queries. Strong knowledge and experience in developing APIs using REST protocol. Should have in depth understanding and experience of database technologies like SQL Server, Cosmos DB, etc. Experience with distributed computing and scalable systems. Work location Trivandrum. And last జాబ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి HCL కంపెనీ నుంచి. వీళ్ళు గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజనీర్ ట్రైనింగ్ అనే పొజిషన్కి 2024 బ్యాచ్. క్వాలిఫికేషన్స్ వచ్చేసి గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజనీర్ ట్రైన్, హైయెస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ బీటెక్, BE, CSIT, EEE, ECE only. Graduation batch year 2024 only. Location Pan India. Minimum 70% throughout in all academics, 10th to 12th diploma or graduation and no backlogs.
CAD certification is mandatory. So these are all today job notifications. Thank you. Signing off, One Solutions.